Undocking confirmed. All looked over. We right there have our first view of Dragon Freedom coming home to Earth. Drogue parachutes deploy at 2:53 p.m. Pacific, and there you see it on your screen, drogue deployment. And Splashdown, Crew 9 back on Earth. டால்பின்கள் ஒன்று கூடி வரவேற்க புளோரிடாவின் டல்லாஹசி கடற்பகுதியில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட 4 பேரை சுமந்து கொண்டு டிராகன் விண்கலம் இறங்கிய காட்சிதான் இது. The Dragon spacecraft. Now here on your screen we can see dolphins actually who want to come and play with Dragon. புட்ச் வில்மோர் மற்றும் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் சக பணியாளர்களான அமெரிக்க விண்வெளி வீரர் நிக் ஹேக், ரஷ்ய விண்வெளி வீரர் அலெக்சாண்டர் கோர்பனோவ் ஆகியோருடன் இந்திய நேரப்படி செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10:35 மணிக்கு சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் டிராகன் விண்கலத்தில் புறப்பட்ட சுனிதா வில்லியம்ஸ் 17 மணி நேர பயணத்தை தொடங்கினார். All looked open. All hooks are open. And undocking confirmed. Freedom is free of its moorings. ஸ்பேஸ் எக்ஸின் டிராகன் விண்கலம் வளிமண்டல மறுநுழைவு என அழைக்கப்படும் ஆபத்தான கட்டத்தை கடந்து பூமியை நோக்கி பயணித்தது. Inside Dragon Freedom, to the far left there is NASA astronaut Butch Wilmore, and as you can see, the crew is suited up in their space suits. டிராகன் விண்கலம் பூமியின் வளிமண்டலத்திற்குள் நுழைந்த போது சற்று நேரத்திற்கு கட்டுப்பாட்டு அறையுடனான தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது. இது வழக்கமான நடைமுறையாகும். And that view is from the WB-57, which is one of NASA's high altitude planes that is tracking. Now, because of the way that this camera is configured, it does look like it is dark, but it is indeed daytime, and you're beginning to see that plasma trail as Dragon re-enters the Earth's atmosphere. All of that is expected. We are anticipating an acquisition of signal around 2:51 p.m. Pacific time, so just minutes from now, and you may hear the அப்போது விண்கலத்தை சுற்றி 1648 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை இருந்தது. A little bit earlier. Following this, we'll have 2 events in rapid succession. We'll have the drogue parachutes deploy at 2:53 p.m. Pacific. டிராகன் விண்கலத்தின் வெப்பத்தடுப்பு ஓடுகள் அதன் உள்ளே இருந்த விண்வெளி வீரர்களை பாதுகாத்தன. All right, we're going to start hearing the SpaceX crew operations resource engineer. சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு தகவல் தொடர்பு மீட்கப்பட்டு கடலில் இறங்குவதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. Copy that, Freedom. Great news there from Commander Nick Hague reporting back. We see a healthy flight computer. Expect automated chute deployment. Freedom copy. Like we said before, things moving very quickly as Dragon Freedom makes its way home. தன்னிச்சையாக விண்கலம் பூமியை நோக்கி சுமார் 28,000 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பாய்ந்தது. GPS has converged. Expect nominal altitude for drogue chute deployment. பின்னர் விண்கலத்தின் வேகத்தை குறைக்கும் வகையில் பாராசூட்கள் விரிந்தன. சுமார் 18,000 அடி உயரத்திற்கு வரும்போது முதன்மையான 2 பாராசூட்கள் வெளியே வந்தன. அவை விண்கலத்தின் வேகத்தை குறைக்க உதவின. You can hear the crowd here. Visual on 2 healthy drogues. Crowd here very excited as Dragon Freedom continues to make its way back to planet Earth. Next up, we'll stand by for the main deployment of the parachutes. The mains are quite a bit larger. You'll be able to notice the difference on your screen once they deploy, and they continue. 6500 அடி உயரத்திற்கு வந்த பிறகு மேலும் 4 பாராசூட்டுகள் வெளியே வந்தன. இவை விண்கலத்தின் வேகத்தை குறைத்தன.
நாசாவின் கேமராக்கள் இந்த நிகழ்வுகளை மிக அற்புதமாக படம் பிடித்தன. The parachutes are located, so we see a great view there of the reefing on those parachutes, and as those main parachutes begin to inflate fully, 4 beautiful healthy mains. Now awaiting visuals of Splashdown. We'll start to hear Commander Nick Hague. Copy 1000. As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on out. Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely parachute issues. You can see those parachutes continuing to slow the Dragon capsule down. And if you're just joining us, you're looking at 800 meters. a live view of Crew 9, just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. Splashdown 2 minutes from now at 2:57 p.m. Pacific. We do have 4 healthy mains really doing the job there. Just breathtaking views of a calm, glass-like ocean off the coast of Tallahassee, Florida. Crew 9 just minutes away from splashing down. This is really such an incredible shot. That Copy was 600. That was a live view from our recovery vessel, Megan, which is stationed a couple miles away from the splashdown site. We can see the crew there using their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 400 meters. This is a gorgeous bluebird day here that we have for the splashdown of Crew 9. And we're going to stand by for splashdown. பின்னர் மேலும் வேகம் குறைக்கப்பட்டு புளோரிடாவின் டல்லாஹசி கடற்பகுதியில் ஸ்பிளாஷ்டவுன் என்ற முறையில் விண்கலம் இந்திய நேரப்படி அதிகாலை 3:27 இறங்கியது. And Splashdown, Crew 9 back on Earth. Splashdown. Good main release. விண்கலம் இறங்கும் போது கடலில் உள்ள தண்ணீர் மிக பெருமளவில் தெறிக்கும் என்பதால் அந்த செயல்முறை ஸ்பிளாஷ்டவுன் என அழைக்கப்படுகிறது. And SpaceX Freedom, Splashdown. Good main release. It is an amazing, what a ride. I see a capsule full of grins ear to ear. Wilmore and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. They're back on Earth after approximately 17 hours of a return journey from space. The SpaceX recovery ship and team have been waiting for Dragon's splashdown, and they will now make their way to the splashdown location. The teams have been ready and waiting about 3 nautical miles away. So, Stable 1. Copy Stable 1. We see the same. Dragon Freedom has returned home with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. They're back on Earth after approximately 17 hours of a return journey from space. கடலில் விழுந்த விண்கலத்தை நாசாவின் மீட்பு படகுகள் பத்திரமாக கப்பலுக்கு எடுத்து வந்தன. Approximately 17 hours prior to splashdown, Dragon autonomously undocked from the International Space Station, completed a series of departure burns, jettisoned its trunk section, and performed its final burn, the deorbit burn. This placed the Dragon spacecraft on a trajectory toward Tallahassee, Florida. Dragon successfully re-entered the Earth's atmosphere, followed by deployment of its parachutes to slow the spacecraft down to a gentle splashdown. So once securely on... Welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are completing final checks and stand by for translation to the egress platform. Once the spacecraft is seated and secured and oriented correctly in the nest,
Dragon will be moved into the hangar located underneath that helipad that we saw earlier from the aerial views during recovery. விண்கலம் கடலில் விழுந்தபோது அதைச் சுற்றி பல டால்பின்கள் நீந்திக் கொண்டிருந்தன. அது மீட்பு குழுவுக்கு கிடைத்த பெருமை என்று நாசா விஞ்ஞானிகள் நகைச்சுவையாக கூறினர். Dragon spacecraft. Now here on your screen we can see dolphins actually who want to come and play with Dragon. கேப்சூல் பாதுகாப்பாக கடலில் இருந்து கப்பலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு சுனிதா உள்ளிட்ட விண்வெளி வீரர் வீராங்கனைகள் வெளியேறுவதற்கு முன்பு டிராகன் விண்கலத்தின் மீது படிந்திருந்த உப்பு நீர் நல்ல நீரால் கழுவி அகற்றப்பட்டது. We can see that spacecraft was successfully recovered from the ocean surface and is now being washed with fresh water, as obviously they splashed down in salt water, so we're trying to rinse off as much of that salt water as possible, and we can see the spacecraft continuing to move closer and closer to that recovery deck. Freedom, the crew is working on side hatch opening now. Open that side hatch up. And there you have it. The side hatch is open for the first time since September. And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. அமர்ந்த நிலையிலேயே நால்வரும் ஒருவர் பின் ஒருவராக வெளியே வந்தனர். We can see folks on board clapping as our first crew member. And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9, now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah. Gorbanoff, his first space flight, spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as Alexander is slid down the little ramp and placed into the mobility aid. Again, big smile. விண்கலனை விட்டு வெளியே வந்த சுனிதா உற்சாகமாக கையசைத்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. திட்டமிட்டபடி விண்கலம் பூமிக்கு வெற்றிகரமாக திரும்பியதால் மக்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர். As he egresses or exits the spacecraft. சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் உட்பட 4 பேரும் நாசாவின் ஹூஸ்டன் தலைமையகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு 45 நாட்கள் மறுவாழ்வு சிகிச்சை நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். Elation and cheers there from Butch Wilmore, as we mentioned before, returning to Earth coming from a microgravity environment can wreak havoc on the body. So it is customary and just standard procedure for all of our long-term space residents to get assistance once they are back on board the recovery vessel. சர்வதேச
விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து சுனிதா வில்லியம்ஸ் பூமிக்கு திரும்புவது எப்படி தாமதமானதோ அதே போலத்தான் அவரது புறப்பாடும் இருந்தது. சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் புட்ச் வில்மோர் பயணித்த போயிங் நிறுவனத்தின் ஸ்டார்லைனர் விண்கலத்தை கடந்த ஆண்டு மே மாதம் 6ஆம் தேதி விண்ணில் ஏவ முதலில் திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால் ராக்கெட்டில் இருக்கும் ஆக்சிஜன் வால்வில் பிரச்சினை கண்டறியப்பட்டதால் முயற்சி ஒத்திவைக்கப்பட்டது. பின்னர் மே 23, ஜூன் 1ஆம் தேதிகளில் ஏவ திட்டமிடப்பட்டு மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இறுதியாக ஜூன் மாதம் 5ஆம் தேதி ஸ்டார்லைனர் விண்கலம் மூலமாக விண்வெளிக்கு பறந்தனர் சுனிதா வில்லியம்ஸும் புட்ச் வில்மோரும். Off of Starliner at Atlas 5, carrying 2 American heroes, drawing a line to the stars for all of us. Starliner at 1.5 meters away, currently up. ஜூன் 11ஆம் தேதி சுனிதா பூமிக்கு திரும்ப இருந்த நிலையில் அதனை ஜூன் 18ஆம் தேதி வரை தள்ளி வைப்பதாக நாசா அறிவித்தது. பின்னர் 2 மாதங்கள் கழித்து இருவரையும் ஸ்டார்லைனர் அல்லாத வேறு விண்கலம் மூலமாகத்தான் பூமிக்கு அழைத்து வர வேண்டும் என நாசா அறிவித்தது. சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் வில்மோர் ஆகிய இருவரும் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இருந்தபடியே கடந்த செப்டம்பரில் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தினர். அப்போது எதிர்பாராததை எதிர்பார்க்க பயிற்சி பெற்றிருந்ததாக அவர்கள் கூறினர். Here this time it was not the plan, but we were ready. Butch and I prepared and we're fully up, ready to do anything for the ISS. தனது விண்வெளி உடையில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள நம்பிக்கை என்ற சொல்லுக்கும் சுனிதா வில்லியம்ஸ் விளக்கம் அளித்தனர். Spacesuit, which you said you hug when you come back in, that it says believe. What does that mean for you? There's a lot to that, right? That sign comes from a TV show, which maybe you know. 1, 2, 3, and that show is like just a lot of good anecdotes about leadership and teamwork. And I think it also, of course, we can get this stuff done. And just gotta believe. அதே நேரத்தில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் வில்மோரை அழைத்து வருவதற்கான மாற்று திட்டத்தை செயல்படுத்தும் பணிகள் தொடங்கின. ஸ்பேஸ் நிறுவனத்தின் டிராகன் விண்கலத்தில் நாசா விண்வெளி வீரர் நிக் ஹேக் மற்றும் ரஷ்ய விண்வெளி வீரர் அலெக்சாண்டர் கோர்புனோவ் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை சென்றடைந்தனர். Crew 9 என்றழைக்கப்பட்ட இந்த குழு விண்வெளிக்கு சென்றபோது சுனிதா மற்றும் வில்மோருக்காக 2 இருக்கைகள் காலியாக வைக்கப்பட்டன. எனினும் இதிலும் பிரச்சனை ஏற்பட்டதால் அவர்களது வருகை மேலும் தாமதமானது. And liftoff of Crew 9. Go SpaceX, go Falcon, go NASA. Liftoff of Crew 9 now soaring to the International Space Station. அக்டோபர் மாதத்தில் விண்வெளியில் இருந்தவாறே தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடினார் சுனிதா. அப்போது தனது தந்தையை நினைவு கூர்ந்து பூமியில் உள்ள அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார். I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father who immigrated to the U.S. from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் சுனிதா, வில்மோர் மட்டுமின்றி அவர்களுடன் இருந்த 2 அமெரிக்கர்களான டான் பெட்டட், நிக் ஹேக் ஆகிய 4 பேரும் வாக்களிக்கும் வாய்ப்பை பெற்றனர். ஹூஸ்டனில் உள்ள மிஷன் கண்ட்ரோல் சென்டர் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு மின்னஞ்சல் வழியாக வாக்குச்சீட்டுகளை அனுப்பியது. Navigation control on a quote-unquote spacecraft in microgravity inside here. So we have companies, universities, students all flying these astrobees around. விண்வெளி வீரர்கள் அவற்றை நிரப்பி செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு வாயிலாக நியூ மெக்சிகோவில் உள்ள தரை கட்டுப்பாடு மையத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். கிறிஸ்துமஸை சுனிதா உள்ளிட்டோர் விண்வெளி நிலையத்திலிருந்தே கொண்டாடினர். Getting ready for the holiday and a couple little things we have here with us to just prepare, which will be sort of fun in a couple days. Merry Christmas! விண்வெளியை பொறுத்தவரை பிரிட்டனின் நேரம் பின்பற்றப்படுகிறது. வில்மோர் 4:30 மணிக்கும் சுனிதா 6:30 மணிக்கும் எழுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தனர். புவியீர்ப்பு விசை இல்லாததால் விண்வெளியில் இருப்பவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்வது கட்டாயமாகும். இதனால் நாள்தோறும் அவர்கள் 2 மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்தனர். Exercise equipment on the station to simulate the swimming. We're
a simulated swim using the Advanced Resistive Exercise device. ஜனவரி மாத மத்தியில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் வில்மோர் ஸ்பேஸ் வாக் எனப்படும் விண்வெளி நடையில் ஈடுபட்டனர். சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக விண்ணடை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. Coming into your view right now is Sunny Williams with the red stripes and otherwise no. இதற்கிடையில் பூமியின் அரசியல் விண்வெளி வரை எட்டியது. சுனிதா வில்லியம்ஸை வேண்டுமென்றே கைவிட்டு விட்டதாக முன்னாள் அதிபர் பைடன் மீது தற்போதைய அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மற்றும் எலான் மஸ்க் குற்றம் சாட்டினர். Because they've been left up there. I hope they like each other, but maybe they'll love each other. I don't know, but they've been left up there. Think of it, and I see the woman with the wild hair, good solid head of hair she's got. There's no kidding. There's no games with her hair, but. And there's a danger up there too. இந்த நிலையில் விண்வெளியில் உள்ள வீரர்களை பரிமாற்றம் செய்வதற்காக க்ரூ 10 விண்கலத்தை ஏவுவதற்கான திட்டம் தயாரான நிலையில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்டோர் பூமி திரும்புவதற்கான திட்டம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியது. ஆனால் ஹைட்ராலிக் அமைப்பில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக விண்கலம் ஏவப்படுவதற்கு 45 நிமிடங்களுக்கு முன்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இறுதியாக மார்ச் 16ஆம் தேதி க்ரூ 10 குழுவினர் சென்ற விண்கலம் வெற்றிகரமாக சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துடன் இணைக்கப்பட்டது. மேலும் 9 மாதங்களுக்கு பின்னர் சுனிதா வில்லியம்ஸும் புட்ச் வில்மோரும் பூமிக்கு திரும்பினர். I'm Splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. அவர்களின் வருகையை உலகமே உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகிறது. சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் 9 மாதங்கள் தங்கியிருந்த சுனிதா வில்லியம்ஸ் குழுவினர் சுமார் 900 மணி நேரம் ஆய்வில் ஈடுபட்டு 150க்கும் மேற்பட்ட ஆராய்ச்சிகளை செய்திருப்பதாக நாசா அறிவித்துள்ளது. விண்வெளியில் உணவு, மருந்துகள் மற்றும் பிற பொருட்களை நுண்ணுயிர்கள் மூலம் எப்படி தயாரிக்கலாம் என்ற ஆய்வை மேற்கொண்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. We look at how we behave so that we know how medicines might interact with us or how to counteract diseases. You name it, we're doing research on it up here. We've had opportunities to do all sorts of science, spacewalks. It's varied and pretty awesome, actually, opportunity to do something different every single day. அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீனா, இந்தியா என பல்வேறு நாடுகள் ஏராளமான விண்வெளி திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. ஆனால் உலகமே உற்று நோக்கும் ஒன்றாக அமைந்தது சுனிதாவின் பயணம்தான். அதிலும் குறிப்பாக 62 வயதான வில்மோரும் 59 வயதான சுனிதாவும் விண்வெளியில் ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொண்டது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இதன் மூலம் சாதனை பெண் என்று கொண்டாடப்படுகிறார் சுனிதா. Sunny Williams, big smile, big waves.